Hello guys! Today we continue working on the most useful words. We don't have to use them, but we do have to know them, right? And we start today with the words approve of something and disapprove of something. Approve of something means that we think something is good or acceptable. And disapprove of something means something is bad or unacceptable. By the way, acceptable is приемлемый, unacceptable is неприемлемый. Please notice that we use preposition of after the word approve or disapprove, always. By the way, please notice means pay attention to. Обратите внимание. It's the same thing, both. Take notice or pay attention to. And examples. Let's dive in. My parents don't approve of my new boyfriend. Мои родители не одобряют моего нового бойфренда. The manager approved of the team's proposal. Менеджер одобрил предложение команды. She approved of the way he handled the situation. Она одобряет то, как он справился с ситуацией. Do you approve of people working remotely full-time? Вы одобряете, когда люди работают на удаленке полный рабочий день? His parents disapprove of his career choice. Его родители не одобряют его выбор карьеры. She disapproved of the way they treat the customers. Она не одобрила то, как они обращаются с клиентами. Does your boss disapprove of taking long lunches? Ваш начальник не одобряет, если вы долго обедаете. I don't approve of lying, even if it's a small lie. Now, look at the words lying and lie. Lying has Y-I and lie, I-E. What's happening? Is something messed up? No. If we kept I-E in lying, it would look awkward and be hard to pronounce. So if we kept I-E, the word lying would look just like abracadabra. And more words with such thing. Tie, tying, die, dying. Let's move on. And the next word is strand. Strand — это не странный, хотя очень похож на это слово. Strands of hair, пряди волос, локоны. Strands of hair. Strand of DNA, цепь ДНК или нить ДНК. What is DNA? DNA is a long, thin chain made of molecules which carry genetic information. In all those examples, the word strand was used in literary sense. That is, в прямом, в буквальном смысле. Literary sense — это прямой буквальный смысл. Now let's take some examples in figurative sense. Figurative sense — это переносный смысл. In a figurative sense — в переносном смысле. So let's take the word strand in figurative sense. Strands of a discussion — аспекты обсуждения. There are many strands to her argument. We can rephrase there are many strands. Like, there are many different ideas or aspects in her argument. And it means в ее аргументации много аспектов. This book weaves together several strands of history and myth. In other words, the book combines different themes or storylines like threads in a fabric.
В книге переплетаются несколько направлений истории и мифологии. Each strand of the economy is affected by global trade. That means each part of the economy or each sector of the economy is affected by global trade. Каждая отрасль экономики подвергается влиянию мировой торговли. Проще сказать, на каждый сектор экономики влияет мировая торговля. Окей. И продолжаем наши примеры. Remember, we're using the word strand in figurative sense. He represents one strand of political thought in modern America. Он представляет одно направление политической мысли в современной Америке. He represents one strand of political thought. In other words, he represents one branch or one direction of political ideas. There is a personal strand running through all her writing. Через все ее творчество проходит личная нить. Here, a personal strand means a recurring personal theme, or personal emotions, or emotional thread. Here, the word recurring means happening again and again, repeatedly or periodically. It can refer to events, problems, themes, or patterns that keep coming back. То есть, that is, recurring, повторяющийся. She finally found a solution to her recurring headaches. Она наконец-то нашла решение своих периодически повторяющихся головных болей. The company is trying to prevent recurring technical problems. Компания пытается предотвратить повторяющиеся технические проблемы. He had a recurring dream about flying. Ему снился повторяющийся сон о том, что он летает во сне. The subscription has a recurring monthly fee. Подписка предполагает ежемесячную повторяющуюся оплату. Enough with recurring, let's go back to our examples with Strand. Education is just one strand of the government's reform plan. One strand of the reform plan is one component within a larger project. Образование – это всего лишь один аспект, одна составляющая плана реформ правительства. The investigation followed several strands of evidence. We can rephrase several strands of evidence as different directions of inquiry. Inquiry is American word. It has American pronunciation and American spelling. British is different. We will translate. Расследование шло по нескольким линиям доказательств. Inquiry means a formal request for information. It can be used in both general and official contexts. For example, I called the office to make an inquiry about the schedule. Я позвонил в офис, чтобы узнать расписание. It could be a formal investigation, like the government launched an inquiry into the accident. Мы знаем the word launch, запускать. Ну вот такая игра слов with the word inquiry. And translation, правительство инициировало расследование этого происшествия. Basically, inquiry means to find out information. Inquiry could be everyday request for information, повседневное. For example, I sent an inquiry to the hotel about room availability. Я отправил запрос в отель насчет свободных номеров. Inquiry here we translate as запрос. She made inquiries about local schools before moving. Она узнавала информацию о местных школах перед переездом. Или она собирала информацию о местных школах перед переездом. То есть
Переводить можно как угодно. Мы стараемся перевести смысл, а не буквально слово в слово. And our next two examples include curiosity. Curiosity is любопытство. His book is an inquiry about the nature of happiness. Его книга – это исследование природы счастья. The scientist's inquiry led to new discoveries. Любопытство ученого привело к новым открытиям. This poem is an inquiry into human emotions. We use into emotions. Into – вовнутрь. Игра слов такая. Into emotions. Translate – это стихотворение, размышления о человеческих чувствах. Here we translated inquiry as размышление. The documentary is an inquiry into modern culture. Документальный фильм – это исследование современной культуры. Again, here we use into the modern culture. Внутрь, вовнутрь, в современную культуру. Into the modern culture. But Strand может быть причастием, может быть глаголом. Что такое причастие? Точнее, причастие прошедшего времени, то есть это как бы отглагольное прилагательное, то есть отвечает на вопрос «какой?». Stranded – какой? Глагол может быть to strand. For example, old car can leave you stranded. Translate. Старый автомобиль может заглохнуть и подвести. Обратите внимание, здесь буква «с». Подвести, а не подвез, не «з», не подвезти. Подвести, то бишь подставить. Хотя подставляют, конечно, люди, а не автомобили. Как мы переведем вот такое? The ships were stranded in shallow water. Корабли застряли на мелководье. The ships were stranded in shallow water. Или даже мы здесь переведем засели. Корабли засели. The ships were stranded. Two company trucks were stranded in the forest. Два служебных грузовика застряли в лесу. Заблудились, застряли, потерялись в лесу. На этом мы закончим, друзья, но будет продолжение, следите на этой неделе. I wish you all the luck, all the best. Be happy. See you next time. Bye-bye. Take care.